wa mijengo na suhula pamoja na mambo yote yanayozunguka elimu nchini. Nini kifanywe Alutalala? Nini kifanywe kuhakikisha kwamba sio tu majengo lakini mfumo mzima wa elimu unafanya kazi kwa matarajio, kwa lengo la kuboresha nchi ambayo inaitwa Kenya? Mfumo kwa mfumo, kakangu, sijui maanisha mtaala pia? Vyote vinavyozunguka elimu. Mtaala, miundo msingi. Naona tuvitenganishe kidogo, maana mtaala ni jambo tofauti. Sasa kuna CBC ambayo mimi nakubali ni mtaala mzuri, isipokuwa tena walivyofanya na tarakilishi, wamo mbioni kuanza safari kisha waipangie baadaye. Badala ya kujipangia safari ndipo ianze, wao wanaanza safari kwanza kisha mipango ije baadaye. Kwa hivyo mtaala tuache kando, na naamini kwamba ni mzuri, isipokuwa zile changamoto ambazo nasema. Upande wa majengo, wajua shule katika nchi kuna shule za binafsi, shule za serikali, za umma. Shule za binafsi hakuna utaratibu maalum utakaowekea wawekezaji binafsi, maana sheria tayari zipo kama tulivyotaja hapo mwanzoni. Kama Nairobi County kuna idara inayohusika na ujenzi. Ukienda pale kwenye serikali ya kitaifa pia kuna hizi NBI na kadhalika. Kwa hivyo sioni la mno la kujadili kuhusu miundo msingi ya shule, maana tayari taratibu na sheria zipo. Kama ni za serikali vivyo hivyo. Lakini nafikiri ni jana NTV ikiangazia shule fulani kule upande wa aidha Nyandarua ama Laikipia, ilijengwa na CDF. Naam, hiyo ilijengwa na CDF ambayo tayari iko na mianya na imepasuka pasuka. Hiyo ni shule ambayo ilijengwa na senti za wananchi almaarufu CDF. Utaratibu upo. Hiyo shule imejengwa kwa CDF, manake mbunge wa eneo hilo kasimamia, lakini pia kuna upungufu kwamba utaratibu haukufuatwa, vyombo vilivyotumiwa havikuwa ni vyenye kuafiki. Leo hii ama kesho kuu tukisikia janga jingine, huyo mbunge atakuja hapa kwanza kusimama kwanza kutoa kauli. Fred, Alutalala anazungumzia kuhusu pesa CDF na kiuhakika kwa kweli kuna pesa nyingi ambazo zinakwenda chini. Ugatuzi ulikuja na baraka zake, kuna pesa ambazo zinakwenda kwa CDF, kuna pesa ambazo ziko katika serikali ya county. Lakini kwa nini pamoja na rasilimali zote hizi bali tuna matatizo kama haya, kama hiyo shule ambayo tulikuwa tumeyakisi hapo jana na shule nyingine? Ukienda katika eneo la Kwale pwani ya Kenya, ukienda katika maeneo ya Turkana kaskazini mwa Kenya, utakutana na mazingira ya kutamausha sana, hasa unapoangalia miundombinu katika shule zetu za umma. Kabla hujajibu, nafikiri shule elimu haijagatuliwa, sivyo? Haijagatuliwa kwa sababu wanatumia ni jukumu la kitaifa, serikali. Na mara nyingi shule kama hizi zinajengwa kutupia ile pesa ya National Constituency Development Fund ambayo mbunge ndiye anashughulikia. Lakini unapata kwamba mara nyingi kwa sababu ya ulafi, wajua sisi tuko na katiba ambayo inatupa nguvu kama wananchi. Hawa watu wote ni wafanyikazi wa umma, na inasema kwamba ile mamlaka anayopewa mfanyikazi wa umma lazima itekeleze kwa njia fulani, na hiyo njia lazima iheshimu mwananchi kwa kawaida, lazima iheshimu ofisi yako kama mfanyikazi wa umma. Wabunge ni wafanyikazi wa umma, lakini ukiangalia jinsi wanavyotekeleza matumizi ya zile fedha za CDF, bwana, unapata huyu mbunge, yule contractor ambaye ameajiriwa kujenga shule pale, wako naye na biashara. Vile vifaa vya ujenzi vinatoka kwa duka fulani ambayo pengine mbunge yeye ndiye mwenye duka, lakini anatumia jina la bibi yake, ama kuna commission anapata. Kwa hivyo katika uongozi na uadilifu hatujafika pale. Bado tunapitia njia mkato kufanya mambo. Ndio maana unaona mambo ya CDF, majengo, mashule zinajengwa, lakini haifikii ile kiwango ambacho kinastahili, kinatakikana. Kwa sababu kuna njia ya mkato. Uongozi bovu wanatumia njia ya mkato kufanya mambo ya umma. Haiwezekani. Na ndio maana unaona katika maeneo bunge ambapo mashule yanafanya yanajengwa ndio, lakini zingine bado zinaporomoka. Katika Nyandarua ndio na juzi kuna jengo ambalo kuna mwanya pale, pengine
bahati mbaya litakuja kuanguka na tushajua sasa hivi. Lakini hata kama elimu bado ni shughuli na ipo katika mamlaka ya serikali kuu kama haijagatuliwa, lakini tuna wawakilishi wengi kwa sasa ikilinganishwa na miaka ya kabla ya katiba mpya, kwa maana kwamba tuna gavana pale chini, tuna wabunge, tuna wawakilishi wanawake ambao wako kule. Hawana uwezo wa kuishurutisha serikali kuu kufanya uwezo, kwa sababu wao wanaangalia matumbo yao. Ukiona mwanasiasa anajitokeza pale katika jukwaa akipiga debe anasema mimi mtakaponichagua nitajenga mashule kadhaa, nitafanya hivi, la, yeye mwenyewe anajengelea matumbo. Ikiwa walifanya hivyo wale ambao wamechaguliwa, mbona hawajafanya hivyo sasa hivi? Mbona hawajafanya hivyo? Na ndio maana sisi tunasema ikiwa tutaendeleza nchi yetu hasa katika upande wa elimu na kujenga madarasa ambayo yanastahili, basi lazima tuanze na kile kiwango kidogo zaidi, na serikali ya kaunti iadimike, kwa sababu ikiwa kuna pesa ambazo zimetengwa kwa njia fulani, hizo pesa kwa mfano ni za kujenga mashule, zijenge mashule ambazo zinahitajika. Sio kupatia wanabiashara nafasi, kwa sababu jinsi alisema ile ni biashara ya mtu fulani. Kuna sheria ambazo zinamkinga na zinakinga wananchi. Lakini serikali litakuja kulaumiwa zaidi ikiwa shule ambazo zimejengwa na serikali ndio zinaporomoka, kwa sababu zile pesa ni za umma. Na la pili ama la mwisho katika mjadala huu, nasema kwamba sasa hivi lazima tuangazie, kwa sababu serikali kuu inatoa pesa, wanapeleka zile pesa mle chini. Kuna yule mkaguzi mkuu anaangalia jinsi pesa zilivyotumika na anatoa ripoti yake kamili, anasema hizi pesa hazikutumiwa vizuri, na bado kuna watu wako ofisini. Na ndio maana mimi nasema sisi wapumbavu sana. Kwa sababu mkaguzi ashatoa ripoti yake, inaonyesha mbunge fulani alitumia pesa vibaya. Kuna idara ya kutosha, kuna ishara ya kutosha kwamba hii jengo litaporomoka, limejengwa na pesa za umma. Huyu bwana bado wako ofisini, alichaguliwa na wananchi. Sisi si wapumbavu. Sisi wapumbavu. Hapo na manake nilitaka nikuulize hapo. Manake na Waswahili wanasema mgala muue lakini haki yake. Tumeona kwa sababu afya imegatuliwa, tumeona vituo vingi vya afya vidogo vidogo katika baadhi ya maeneo vimejengwa kutokana na rasilimali ndogo ambazo zinakwenda katika kaunti. Pana haja ya kugatua pia elimu, labda tuone maendeleo zaidi ya kila chini. Naomba tu kwa heshima kubwa nikukosoe kidogo. Kimsingi afya imegatuliwa, lakini kwa zile za referral, lakini kihalisia fedha za afya hazijaenda kule chini. Na hivyo ndio vizungumkuti ambavyo wengine wetu tunaona kwamba hii serikali si serikali inayopenda majimbo, ni serikali inayopenda serikali ya kuwa hapa Nairobi. Na ndio maana unaona badala ya kupatia serikali za kaunti mgao wao ili wenyewe waamue watakodisha vyombo vya hospitali au watavinunua wao, serikali kuu imekatalia hapa. Serikali kuu ndio yenye kukodisha hivyo vyombo. Vyombo vingine kakangu viko kule ni vumbi tu, maana hawana wataalamu wa kuviongoza na kadhalika. Kwa hivyo afya haijagatuliwa kihalisia. Kwenye madaftari kikatiba imegatuliwa, kikihalisia haijagatuliwa. Nataka tuende katika hospitali ya Kenyatta ambapo naarifiwa sasa Waziri Profesa Waziri Magoha tayari amefika hapo na yuko tayari kabisa kuhutubia wananchi kufuatia kisa hicho cha kufariki kwa wanafunzi katika shule ya Precious Talents. Tusikie yanayoendelea katika hospitali ya Kenyatta. Called Mid-Hill, and we also have others in Mbagathi, and we also have others in Mediki Zeka in Satellite. So what I'm doing, Daktari, is that all the parents who have been affected are here in Kenyatta Hospital, and I've asked them to wait until we read all the 64 names. And immediately once we conclude that exercise, the parents who will not have had their names in that list, I have organized to transport them all the way to the 3 other hospitals in order that they can go and identify their kids if they are in those hospitals. So that is exactly where we have reached. So far, Daktari, we have read 38 names. I was 39 names. There, and now we have? We are going now to read for them 54. Now we are going to read now 55.
So we are reading it. It's a process which is being controlled by my colleague here. And once we conclude the reading, all the parents whose kids are here, they'll remain here. And the ones who will not have heard their names, Daktari have made arrangements to transport them to the other 3 hospitals. Thank you. Yeah. Otherwise, tunasema pole sana kwa wazazi na tunasema watulie, and I'm happy there is a lot of cooperation among the various organs, including St. John's Ambulance. There are very many bodies that have come into play, including Kenyatta National Hospital. Tunasema asante sana. I am personally a witness of a very good system that is at work as we speak. I came here thinking I'll find helter skelter mumbo jumbo. But Daktari, I can say personally the system which is being employed to address this problem is really state of the art. Thank you very much. I think it's also important that we add something that as the board of directors led by our chairman here, we are going to make sure that no child is discharged without the presence of a guardian or a parent. We don't want to have cases where parents will come and complain that their child were brought in here and they don't know where they have been taken. So it's up to the management, and as the board of directors, we have made that decision that no child will be released from this hospital without being positively identified, and we confirm whoever is going to take that child home is either a guardian or a parent. Thank you. Very nice. Okay. Wale waliaga wamepelekwa katika mochari mbalimbali. Kuna wale ambao wazazi wao wamechagua mochari mbalimbali. Lakini wale ambao wazazi hawakuwa wamekuja bado wako pale Sacred Heart katika Ngando Ward, tukingojea wafike ili wa identify watoto wao, na hapo pia tuwaulize pahali wangependa watoto wapelekwe katika mochari gani. Ambulances zimekaa pale kutoka St. John's National Disaster na kadhalika, wanangojea. But the majority of them wamepelekwa in different mortuaries katika preference ya wazazi. Sawa sawa? Okay. Asanteni sana. Thank you. What's his name? Na mtazamaji, ndio yanayojiri katika hospitali hiyo ya Kenyatta, ambapo tunaarifiwa tayari mchakato wa kuwatambua wale wanafunzi wamejeruhiwa, wanafunzi 64 ambao wanahudumiwa katika hospitali hiyo unaendelea, na wazazi wametengewa eneo ambako wanapewa mawaidha kuhusiana na yale yanayoendelea. Tayari majina ya wanafunzi 39 yamesomwa na majina mengine 55 yataendelea kusomwa kama tulivyosikia kutoka kwa wahusika wakuu. Waziri Profesa George Magoha anatarajiwa kuwa hapo wakati wote kutoka sasa. Tuyaradhi, tulikuwa tumekuambia kwamba Magoha amefika hapo, lakini bado hajafika. Tunaarifiwa kwamba atakuwa anatoa taarifa hapo, lakini vile vile katika eneo la tukio katika shule ya Precious Talent katika eneo la Ngando, tuna waandishi wetu Seth Olale pamoja na Victor Kipropo. Atakuwa anatueleza tu nini kinaendelea baadaye kidogo katika eneo hilo, lakini hapa studioni vile vile tunazungumza na Alutalala Mukhwana ambaye ni wakili, pamoja na Fred Okango ambaye ni katibu wa chama cha Third Way Alliance, kuangalia tu kwa mukhtasari sana na kwa upana pia zaidi nini kifanyike katika kujaribu kulainisha sekta ya elimu humu nchini. Tumepoteza dira wapi na tunapaswa kufanya nini ili kusahilisha hali ya mambo. Fred, yanayoendelea katika KNH mpaka sasa hivi, tunaona Magoha bado hajafika na hajafika katika eneo la tukio. Wengi wanajiuliza kwa nini inachukua muda wakati taifa lipo katika hali ya huzuni, manake kumpoteza hata mtu mmoja ni huzuni tosha. Mimi swali pengine ningeuliza, kwa nini rais hajazungumza? Yeye ndiye kiongozi, mbona hajazungumza? Mbona jamii pengine ameitwa huko Ikulu kuulizwa maswali, lakini la muhimu ni kwamba hata ajitokeze pale azungumze na wanahabari mara ngapi. Maisha ishapotezwa, ni bahati mbaya. Mimi kwa wakati mmoja nilikuwa nafikiria kwamba pengine tuweke ikuwe lazima kila mtu, kila mwanafunzi, kila familia wapeleke watoto wao katika shule za umma. Kisha italazimu serikali kuweka pesa za kutosha kuhakikisha kwamba shule zote zimejengwa kwa ile kiwango ambacho kinafaa, na kuhakikisha kwamba utaalamu uko pale, majengo ni mazuri na watoto wanasoma. Na ukiwacha mwanya, kisha wazazi kama sisi
wanachagua kwamba kwa sababu mimi natakia mema mtoto wangu, wacha nimpeleke katika private school. Kwa sababu unaona tumearifiwa kwamba katika ile shule ambalo janga limetokea walikuwa na matokeo mazuri mema zaidi katika mtihani. Pengine wazazi waliangalia upande wa matokeo, wakasema majengo sio mazuri vile, lakini mimi kwa sababu natakia mtoto wangu mazuri, basi wacha nimpeleke tu, Mungu yupo. Lakini ona sasa, afadhali mtoto anguke mtihani lakini asife, kwa sababu anaweza rudia kisha ajiendeleze kimaisha. Leo tunapozungumza tunaambiwa pale waziri wa elimu hajafika. Hajafika kwa nini? Na hata akifika atasema nini? Pengine afike aseme mimi nimejiuzulu. Basi Wakenya watasema mtu anatii yale maagizo au yale matakwa ya uongozi na uadilifu. Lakini hapa watu kujigamba. Amezungumzia pengine sasa tu Wakenya washurutishwe kwamba lazima upige kura ndio sasa ujue kwamba uongozi ni lazima upate yule mtu ambaye unamtaka, ambaye atakufanyia kazi. Sisi tumependekeza mambo kama hayo. Tukasema wewe ikiwa utafika miaka 18, basi ni jukumu lako kumchagua yule kiongozi ambao unampenda, na umchague na mweke katika ratili, kisha uhakikishe kwamba amefanya yale ambayo alikuahidi. Lakini Kenya hii tunapozungumza, tuko na viongozi ambao kazi yao ni kukemea wananchi katika jukwaa, kujigamba na kazi ya wafanyi. Na ndio maana mimi nasema katika janga hili la muhimu sasa hivi ni kuhakikisha kwamba wale ambao wanashughulika na shughuli au wanafanya shughuli ya kuhakikisha kwamba majengo si ya shule peke yake, hata za biashara hapa mjini yako katika kiwango ambacho kinafaa ili isilete madhara, wafanye kazi yao. Wasingoje maafa kama haya yafanyike kisha wakunye katika vyombo vya habari kuwatelezea. Yule bwana anasema ati kuna mili ambayo yamepelekwa katika maeneo ya kuhifadhi mili mbalimbali. Yule mzazi ambaye amempoteza mtoto wake pale anahisiaje sasa hivi? Anasema kuna wale ambao wamewekwa pale katika Kenyatta, wanaangalia majina, wanahakikisha wazazi wakuja waangalie. Yule mzazi ambaye hajampata mtoto wake, ajue amekufa ama ako pale Kenyatta, anahisiaje? Haya ni mambo ya kukejeli wananchi. Mimi naona sasa hivi la muhimu tuhakikishe kwamba tumeweka mikakati kabambe ya kuzuia maafa kama haya kwenda mbele. Lakini sio kuzungumza tu kila mara. Watu wamekufa Kenya hii. Majumba yalikuwa yanaporomoka kule Eastlands, unakumbuka? Kila mara majumba yanaporomoka, watu wanakufa. Leo shule limeporomoka na watoto wadogo, watoto wachanga ambao walitoka nyumbani wakienda shuleni. Saa hizi tunazungumza tu. Fred anazungumzia kitu cha msingi sana hapa wakili, kwamba wakati mwingine hata kama wazazi tunajikuta katika mazingira ya kuchagua baya labda na baya zaidi, uzuri na zuri zaidi. Anasema kwamba taarifa zinasema shule ile ilikuwa inafanya vizuri katika masomo na katika matokeo ya mitihani, na pengine wazazi wakawa wameegemea zaidi matokeo yale ya mtihani na mtoto kupita mtihani bila kushughulika sana na kutupia jicho la karibu hali ya majengo katika shule ile. Kama mzazi unapomchukua mtoto shuleni unaangalia nini na nini labda? Asante. Jambo la kwanza ambalo lazima tukiri ni kwamba sisi kama wazazi si wajuzi wala wataalamu wa ujenzi. Kwa hivyo hata mimi na kiwango cha masomo nilichobarikiwa na nashukuru Mwenyezi Mungu, siwezi kuwa ni mwenye kufahamu kwamba mjengo huu katika hii shule nampeleka mwanangu ni salama au si salama. Hivyo sidhani kama tutawasaidia wazazi kwa kusema kwamba walichagua shule kwa sababu ya mtihani wao hupita vizuri. Hapo si haki kumlaumu mzazi. Salim, katika historia, ukisoma historia, ubunifu na uanzilishi wa serikali ulimwenguni kote, ilikuwa ni kwamba binadamu waliona kwamba wanavyoishi si vema wawe ni wenye kumpa mtu mmoja amri na mamlaka ya kuwa ni wenye kuelekeza vitendo vya binadamu. Ndio maana serikali zipo na ndio maana serikali huchaguliwa. Jukumu la kuhakikisha kwamba kule napopeleka mtoto wangu ni salama ni la serikali, si langu. Na kwa langu tu labda nikiona kama ujenzi mzuri nipige filimbi niseme jamani hili jengo si mzuri. Na hata ukipiga filimbi na walio karibu washakula mlungula, mwanangu utafika wapi? Mimi naomba tu unipe dakika moja
niweze kuzungumzia kwa maoni yangu utatuzi na uona kwa sababu umeuliza ikiwa viongozi wako kule chini, magavana, mbona bado twasumbuliwa? Mbona mambo hayaendi sawa? Na mimi nataka nikukumbushe mwaka 61 wakati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipopata uongozi wa Tanzania, akaja wakaambia wa Tanzania, kauli mbiu yake ilikuwa ni utanzania kwanza, utu, ubuntu kwa jina jingine, kwamba mimi nipo kwa ajili wewe upo, na wewe upo kwa ajili mimi nipo. Bila mimi haupo na bila wewe sipo. Ikawa kwamba kila Mtanzania hajiangalii yeye, kila Mtanzania yuangalia utanzania na uhai na ubora wa kila mwananchi mwenzake. Katika filosofia historia unaitwa socialism. Sisi tuliletewa capitalism. Ni kule wewe, ni kuangamize wewe ili niwe mwenye kuishi. Sasa haya tunayaona hapa ndio matunda ya capitalism. Kila mtu aliyepewa wadhifa fulani anautumia huo wadhifa kumwangamiza mwingine ili afaidi yeye. Na ndio maana tunasema kwamba katiba ingebadilishwa, kila mwananchi akawa ni mwenye kushurutishwa kupiga kura, kwa sababu hao viongozi waliko katika ngazi za juu. Na amesema mambo ya mhasibu mkuu huko, mara ngapi ametaja hapa hivi pesa zikatumia vibaya, hapa hivi pesa zikatumia vibaya, lakini kwa sababu wanaotajwa ndio wanaoshika hatamu na ndio wakubwa. Lakini ngoja kidogo nimalize hili, hakufaulu. Sasa iwapo wale walio juu hawaguzwi na watumia nyadhifa zao kujifaidisha, mbona polisi ambaye naye ofisi yake ni bunduki akishatumwa kuchukua pesa kwa G4S, mbona naye asitoroke na hizo pesa? Uozo unatoka juu kitamka chini. Samaki akioza wanzia kichwani mwanangu, na akioza mmoja ni mtungo mzima. Mtungo mzima ni sawa. Ubuntu ndio utakuwa. Tunaweza tulaumu mfumo wetu wa ubepari ambao pengine umetufinyanga na kuwa watu ambao tuko sasa hivi na hulka na silka zetu ambazo kwa kweli sometimes zina kera. Lakini pamoja na hayo yote, tuna nafasi ya kujirudi kama jamii. Lakini hata ukimlazimisha mwananchi kwamba kuanzia wa kwanza mpaka wa mwisho awe anashurutishwa kupiga kura, nini kitabadilika? Kitakachobadilika, nambari ya kwanza, kwamba hakutakuwa na wachache ndio wanahusika katika kuchagua viongozi. Jambo la kwanza. Pili, hiyo haitakuwa ndio hatua mwisho. Hatua ya pili ni kwamba wale wachache walio na uangavu wapo katika nchi hii, watakuwa wamepata fursa ya kuwa ni wenye kuwaelimisha na kuwa ni wenye kuwaambia wananchi kwamba huu ndio mwelekeo. Tatu, taifa ambalo wengi wao ni pumbavu na wachache wao ndio wenye uangavu, uokovu wake utakuja si kwa kuangamiza wapumbavu, bali kwa kuwatia moyo hawa waangavu wazuri, watie bidii ya mchwa, mithili ya mchwa, ili kuweza kuwa ni mwangaza na kuwa mwingi kuliko giza linaloletwa na hawa wengi waliopumbavu. Shida tulionayo ni kwamba wale ambao walitangulia wamo katika ukwasi mkubwa wa mali. Huwa wanahakisha kwamba hawa wachache wanaojitokeza aidha wanamezwa kwa nguvu au kwa kununuliwa, kupewa sukari ya kulamba, kiwa inakuwa sasa sisi wote hatuna yote. Lakini ni barabara ambayo nafikiri kwamba kila mwananchi akishurutishwa kupiga kura utakuwa ndio mwanzo safari. Sisemi kwamba ndio utakuwa mwisho, lakini mwanzo mzuri na mwanzo ambao utafanya kila mwananchi ajue kura yake ina umuhimu fulani. Maoni yangu hayo. Asante sana mtazamaji, pengine tu nikukumbusha kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni NTV Sasa. Tunaendelea kufuatilia matukio katika shule ya Precious Talent katika eneo bunge la Dagoretti Kusini, ambapo asubuhi ya leo mkasa ulitokea. Jengo la shule hiyo liliporomoka, wanafunzi wakiwa darasani, wengi wakawa wamekwama katika vifusi. Shughuli za uokoaji zikaanza, na baada ya siku ni kwamba tayari wanafunzi 7 wamepoteza maisha yao, wengine 64 wamejeruhiwa na wanaendelea kupata matibabu katika hospitali ya Kenyatta. Tunaarifiwa kwamba 2 kati yao
wako katika hali mahututi. Waandishi wetu wapo katika eneo hilo, wamekuwa tangu asubuhi katika eneo hilo na vile vile katika hospitali ya Kenyatta. Seth Olale yuko katika shule hiyo ya Precious Talents pamoja na mwenzake Victor Kiprop. Mwandishi wetu mwingine Sharon Baranga anafuatilia matukio katika hospitali ya Kenyatta. Mpaka sasa zaidi ya majina 40 yamesomwa katika hospitali hiyo ya Kenyatta ili wazazi waweze kuwatambua wanafunzi waliojeruhiwa, na kadhalika shughuli hiyo inaendelea, na kuna kitengo maalum ambacho kimetengwa katika hospitali hiyo kwa ajili ya kuwazungumzia wazazi na kuwapa nasaha na ushauri kuhusiana na nini kinapaswa kufanyike, na vile vile kuwapa mawaidha na kuwatoa ile hali ya wasiwasi ambayo imegubika wanafunzi wengi. Kidole cha lawama kimenyoshewa usimamizi wa kaunti na vile vile usimamizi wa serikali kuu, na hasa vile vitengo vya kukadiria ubora wa majengo katika eneo hili la Nairobi, na inavyosemekana ni kwamba vifaa vilivyotumika katika ujenzi huo vinaonekana vilikuwa duni, na hilo basi linaashiria tu kuna sehemu ambapo tumekanyaga chechele kama taifa katika kukagua na kuhakikisha kwamba majengo yanayotumika ya umma au majengo yanayotumika na watu kama vile maeneo ya shule, maeneo ya afya na kwingineko yanafikia kile kiwango kinachohitajika. Tunazungumza hapa studioni na Lutalala Mkhwana ambaye ni wakili, pamoja na Fred Okango ambaye ni mchambuzi na vile vile ni katibu mkuu wa chama cha Third Way Alliance. Ilikuwa ni maksudi kuzungumzia siasa, lakini yametokea ya kutokea. Tunaendelea kutoa risala za rambirambi kwa wale wote ambao wamepoteza wapendo wao katika shule hiyo ya Precious Talent katika eneo la Ng'ando, Dagoretti Kusini, katika jiji hili la Nairobi, county ya Nairobi, county nambari 47. Fred, kwa mukhtasari sana, tukisonga mbele, manake najua waziri atakuja na akizungumza atazungumzia mambo mengi, mikakati ambayo inachukuliwa na serikali. Atatoa vitisho kwamba kuna watu watakamatwa, kuna watu watawajibishwa, kuna watu watashtakiwa, lakini mwisho wa siku kama nchi tutatoka vipi katika hali ya sasa ya kuwa tunatoa kauli kama hizo kalikali wakati tukio limefanyika, na tuje katika kiwango ambacho tunakuwa katika mazingira ya kuzuia? Mwanzo kabisa, katika katiba ambayo tuko nao sasa, wananchi wako na nguvu. Zile nguvu ambazo viongozi wanazitumia ni nguvu za kuagizwa, kwa hivyo sio nguvu zao. Kwa hivyo mimi ningependa kuwasihi wananchi wa kawaida watumie zile nguvu zao kikatiba kuhakikisha kwamba hawa viongozi wamepigwa darubini na wanafanya kile ambacho wanafaa kufanya. La pili, mimi namuomba sana Rais Uhuru Kenyatta aangalie baraza lake la mawaziri. Wale ambao wamezembea kazini, pengine ni wakati aangalie kwamba wanaumiza nchi hii, wawapeleke nyumbani. La mwisho, wananchi wanapoona janga likikaribia wasinyamaze, wazungumze. Najua kwamba kuna wale ambao waliona ukuta pale likibomoka, pengine iko karibu kuporomoka, lakini hawakuzungumza kwa sababu sio shughuli yao. Hawana haja, pengine watoto wao wasomi hapo, lakini wajua sasa maafa yashatokea. Pengine mtu angezungumza wakati huo, basi tungejiepusha na janga kama hili. Hayo ndio mimi nitasema kwa sasa, kwa sababu yashafanyika. Na wale viongozi wa serikali wasizungumze sana, wafanye kazi, kwa sababu wanazungumza mara nyingi sana na watu wanakufa, hawafanyi kazi. Kisha wananchi wanashikwa na ghadhabu, wanaanza kupiga mayowe, piga kelele, lakini haisaidii. Pia wananchi, nataka sasa hivi nawaomba washiriki katika maswala ya uongozi. Wawakosoe viongozi ambao wanafanya vibaya, na pia wale wawapongeze wale ambao wanafanya vizuri, ili Kenya tujenge Kenya pamoja, sisi sote kama nchi ambayo ina nguvu. Nilikuwa pale asubuhi Alutalala na nikaona mazingira yalivyokuwa. Wakati mwingine mkasa uzaa mkasa. Nilikuta watu wamesimama katika vifusi ambavyo pia vilikuwa vina hatari hata ya kuporomoka zaidi. Ukiangalia katika baadhi ya picha ambazo tumekuwa tukionyesha kwenye runinga, ni kwamba kuna wengine hata walikuwa wanakwea juu katika sehemu ya majengo ambayo majengo yalikuwa yamebakia bado hayajaporomoka, magofu unasema. Hatari kama hizo hutokea sana, na labda sijui kama umewahi kushuhudia eneo la tukio, na watu wanapofika pale kwa ajili ya kushuhudia na kwa ajili ya kutoa msaada, wanajenga mazingira ya kutokea hata mikasa zaidi. Ni kweli kaka Salem, nafikiri hiyo hali nishaishuhudia mara nyingi. Wa Kenya hata panapo eneo la ajali
unakuta kwa bahati mbaya mtu amegongwa na gari, wanakimbilia pale wanamzingira. Inakuwa sasa kama ni filamu. Hata yule ambaye angekuja kumsaidia inakuwa ni pingamizi. Nafikiri tuna shirika fulani ambalo linaitwa National Disaster Management Authority. Yes, no. Lafaa ipe kipaumbele elimu kwa wananchi, elimu kwa raia. Je, panapotokea mkasa ni yapi ya kufanywa, ni yapi yasiyo ya kufanywa? Kwa sababu mahali kama hapa ambapo kuna mporomoko, inawezekana kwamba kwa wao kwenda kujazana pale, labda kuna mporomoko wa pili unakuja. Huenda hata wengine ambao hawangelikuwa katika tatizo hilo wakaingia katika tatizo hilo. Pili, raia pia wako na tabia mbaya, baadhi ya wengine, ambapo kumetokea ajali, wengi wanaokimbia pale, kama ni mtu amegongwa kwa gari, wengine wao sehemu yao ya kwanza ni kuwa katika mfuko ya jeruhiwa, wanatoa simu, wanatoa pesa. Ndio umma tulionao Kenya, wasikitisha. Hivyo yafaa waelimishe kwamba ikiwa kuna mkasa, endeni kwa kusaidia, endeni kwa kunusuru, lakini wao si wataalamu. Kuna mengine ambayo wasiweze kuwa ni wenye kujiingiza pale. Lakini ikiwa nao wale ambao wafaa walete uokozi wanachukua saa mzima, masaa mawili, ni lipi ambalo raia watafanya? Inabidi wao watumie vifaa butu ili kuweza kufanya uokozi kwa namna wanavyoweza. Kwa hivyo ni sala ambalo linahitaji elimu. Waelimishwe, waambiwe japo ni moyo mzuri kuwa unakimbilia kwenye janga ili usaidie, pia kuna hatari zake. Pili, ukimbie pale kwa wema, sio kwa ubaya. Usio unakimbilia pale kuongeza hasara badala ya kuwa ni mwenye kuokoa. Kwa sababu hili jambo tumeliona. Unakuta trailer limeanguka. Lile trailer lilikuwa na mizigo au mafuta, lingine lilikuwa na mvinyo. Unakuta mabwana wanakimbia na kreti za mvinyo, wengine wanakunywa. Sasa huo si utu, huo niliosema huo sio utu. Mtu amepata hasara pale, badala wewe kuwa ni mwenye kumpa pole na kumsaidia, unaenda kupora ile mali ambayo imeweka pale. Na ndio maana unakuta nao wakikimbilia trailer ambayo imemwaga mafuta, wengi wakawa ni wenye kuchomeka, wengine wanasema basi na nyinyi inakuwaje mnakimbilia vitu bila kuwa ni wenye uangavu. Kwa hivyo maoni yangu ni kwamba National Disaster Management Authority iajibike kwa elimu ya kufunza raia. Tuna wanasiasa ambao kwa masikitiko makubwa, na ndio ukweli wa mambo, wanapenda kuchukua matukio kama haya na kuyatumia kujipatia political mileage. Unalizungumziaje hilo? Leo nimemwona rafiki yangu sana, seneta mteule wa Nairobi, amefika pale Bi Omanga na kuzungumza jinsi ile jengo lilikuwa bovu. Lakini mimi najiuliza, wewe unapotunga sheria kule bungeni, mambo kama haya unahisi vipi? Kwa hivyo sio jambo la busara kwa wanasiasa kuwa wa kwanza kufika pale. Wanasiasa sio wataalamu, sio watu wa Red Cross ili wafike pale Mwanza wakoi. Juzi umeona Kibera kulikuwa na moto, kuna mwana siasa mmoja shupavu ashafika pale, ameona umati, yeye anazungumza mambo yake. Kwa hivyo ningependa kuomba sana wanasiasa wenzangu, jambo kama hili likifanyika, usiwe mstari wa mbele kufika pale kuzungumza tu, kwa sababu wewe utakuwa unawavutia ule umati, kisha kukiwa na janga lingine, basi watu watakufa hapa wengi sana. Wawe wachache sana, kwa sababu jinsi alivyozungumzia unahatarisha maisha yako na maisha wengine. La mwisho, wanasiasa lazima sasa wawache kutumia nafasi hii ya kujipendekeza, kwa sababu wanafika pale wanajipigia debe jinsi wangefanya hivi au watafanya hivyo kwa lingine. Lishafanyika. Wewe kaa kando, wacha wataalamu washughulikie mambo haya. Pengine baadaye kisha wanahabari watataka maoni yako kama kiongozi, basi wape. Lakini wakati huu wape wale nafasi ya kuhakikisha kwamba watu manusura wametolewa, kile ambacho kimefanyika kimeshughulikiwa vipasavyo, na sio kwenda kuzuia au kuvutia umati kubwa ambao unawahatarisha maisha yao. Altalala, vipi kama serikali, kwa mfano ya county, serikali kuu, tunawezaje kushajiisha au kuboresha zaidi ule mfumo wetu wa kukabiliana na haya majanga ya dharura? Umezungumzia kwanza kwamba kuna haja ya kuwa na elimu jamii kwa upande wa kile kitengo cha kushughulikia majanga ya dharura.
kimsingi, kwa sababu tunahitaji kuwe kwa mfano na zile ambulensi za kutosha, magari ya zimamoto ya kutosha, lakini wakati mwingi utakuta yale ambayo yanajitokeza kwa wakati unaofaa ni yale ambayo yanatoka katika mashirika binafsi, pengine makanisa, taasisi za kidini na mambo kama hayo. Si ndio huo uongozi mbadhirifu na uongozi ambao si mwema nilivyotanguliza kwa kusema, kwa sababu uongozi mzuri ni ule ambao unawapa kipaumbele wananchi ambao ni wakazi wa Nairobi. Ni yapi muhimu kwa wananchi? Kwanza, kuna vitengo vya afya, kuna mazahanati katika kila eneo, kuna hospitali za wakina mama kujifungua katika kila eneo, na huko kuna mahala ambapo taka huwa linazolewa. Huko kuna barabara na njia nyembamba ambazo janga likitokea magari ya dharura yanaweza pitia. Unajua, haya yote hayaji kwa ghafla bimfu. Haya yote huja kwa kuwa ni kiongozi mwenye umakini, kiongozi anayejua analotaka liwe ni nzuri kwa wananchi, na kwa yote kiongozi aliye na roho ya ubuntu, si ya ubepari. Kwa hivyo iwapo tutapata kiongozi aliye na roho na hulka ya aina hiyo, basi itakuwa ni rahisi kutarajia kwamba ambavyo atavipatia kipaumbele ni vile ambavyo vitakuwa ni vyenye kusaidia raia. Magari ya dharura kama hizi ambulensi, mbona tusiwe katika kila eneo kuwe na gari lake ambalo limesimama pale? Gari la zimamoto, mbona tusiwe katika kila eneo? Kama ni upande wa Kibra, eneo hilo lote kuna gari moja la zimamoto na kuna gari la dharura, ambulance. Kama ni upande ule wa Eastlands, vivyo hivyo, ili shida inapotokea. Kuna msongamano mkubwa wa magari katika Nairobi hii. Hilo ndio tatizo lingine ambalo linatusakama katika mji huu. Si rahisi gari la zimamoto kutoka hapa Nation House hapa nyuma lifike Kibera kwa chini ya saa mzima. Maana hutotoa magari yote, hata kama umeweka king'ora, utapeleka haya magari maelfu na maelfu ambayo yako mbele yako, utaruka juu. Hivyo ni mbinu ambazo zaweza kupangiwa kwa umakini, lakini kwa ujumla itahitaji kiongozi ambaye mawazo yake si ya ubepari, kiongozi ambaye mawazo yake ni ya ubuntu. Anakaa chini akiwaza yule bwana ambaye yuko Kibra, wakati anapoamka yu salama, anapoenda kulala, je, moto ukiwaka yu salama atamukoka wakati? Huyo ndio kiongozi ambaye atafanya haya tunayosema. Ambaye hana hayo, basi katika kimombo software yake iko corrupted. If the software is corrupted, the outcome is corrupted. Miundo msingi ya akili na hulka za viongozi lazima iwe iko sawa, ndipo matokeo yawe ni sawa. Na pia nanyi waandishi wa habari, mtusaidie. Acheni kuwapa nafasi viongozi ambao hawafanyi mema. Sasa ikiwa pale tayari wazazi wako na wasiwasi, kila mtu anatafuta mtoto wake, mbunge anatoa hutuba, amejua gani ambayo wale walio pale hawajui? Hutuba gani anayotoa? Awe amevaa vile vifaa vya uokozi, anasaidia kwa baadaye ndiye atoe hutuba alivyosema kakangu. Kwa hiyo nanyi waandishi wa habari, mtusaidie, msio ndio wenye kupeana uwanja ambao hawa mabwana wanachezea wanavyotaka. Wanavyotaka. Na pengine nikiongezea kidogo, hayo mawazo ambayo Altalala wakili anazungumzia, labda tu nigusie tu picha ambazo ziko hewani moja kwa moja. Mpenzi mtazamaji, hizo ni picha za moja kwa moja kutoka shule ya Precious Talent katika eneo la Dagoretti Kusini, ambapo Waziri Profesa George Magoha amefika hapo na ujumbe kutoka Wizara ya Elimu. Atakuwa anazungumzia tukio hilo la leo asubuhi, ambapo wanafunzi 7 wamefariki baada ya jengo la shule yao kuporomoka. Wanafunzi wengine 64 wamejeruhiwa, wawili wakiwa katika hali mahututi katika hospitali ya Kenyatta. Ni picha hizo za moja kwa moja kutoka shule hiyo ya Precious Talent School katika eneo hilo la Dagoretti Kusini, eneo la Ng'ando. Tutakuwa tunakuletea moja kwa moja taarifa ya Waziri Magoha akianza kuzungumza, na kama unavyoona tayari maafisa wa usalama wamemzingira pamoja na ujumbe kutoka Wizara ya Elimu katika eneo hilo. Wanatathmini tu hali ya mambo na taswira kamili ya jinsi hali ilivyo. Seth Olale vile vile mwandishi wetu pamoja na Victor Kiprop wako katika eneo hilo, na baadaye kidogo watakuwa na taarifa mengi ambayo yanajiri katika eneo hilo.
Na ulikuwa unasema jambo Fred. Ulikuwa unasema jambo. Wajua, bahati nzuri haya yanafanyika mjini. Kwa mfano yangefanyika kule mashambani, Siaya kule Homa Bay County ambapo natoka, yangekuwaje? Pengine hata Wakenya wangejua kwa dakika chache, wajua. Lakini mimi naomba kwamba tuangalie mfumo ambao mawazo haya ambayo alitolea anasema yanaweza tiliwa maanani. Kwa mfano, ikiwa katika kitengo cha maendeleo kama ward pale tuko na ambulance, tuko na barabara nzuri, tuko na maji na kila kitu, ili janga kama hili kwa bahati mbaya lifanyike, basi tunaweza kuangalia jinsi tunaweza saidia. Lakini kwa sasa hatuna, na ndio maana unaona gatuzi ilipokuja pesa zikafika katika makao makuu pale county headquarters, lakini wananchi ambao wako katika vijiji mle chini hawajafikiwa na ule ugatuzi hasa. Zimesalia Homa Bay. Sasa sisi tunaomba, na ndio maana katika sisi mchakato wetu, ule ndio mzigo ambao wananchi wanaubeba. Ule mzigo wa kutekeleza mambo au kusuluhisha shida ambazo zinawapata kila siku. Huo mzigo utapunguzwa tu ila tu wakati ambapo mwananchi wa kawaida atapata yale mahitaji kwa mlango yake. Akiamka asubuhi kuna zanati pale, akiamka asubuhi kuna shule pale, akiamka asubuhi kuna barabara nzuri pale, anapeleka mazao sokoni. Lakini ikiwa tutaacha haya mambo katika serikali kuu, pesa zinaibiwa huku, unaona watu wanakufa, basi pengine hatutasonga. Wengi wamesikia fununu au tuseme wameweza kusoma hayo mapendekezo ya kupunguza mzigo, lakini mengi ambayo yamejitokeza na yanayozungumziwa sana ni swala la kupunguza nafasi za uwakilishi. Niruhusu nimalize. Kupunguza hizo nafasi za uwakilishi, kupunguza nafasi, kupunguza kipindi cha rais kuongoza kwa muhula mmoja. Kimsingi masuala makuu ya kisiasa nchi, lakini hatujasikia pengine kadhia kama hii ya kuboresha miundombinu za shule, kuboresha miundombinu za afya. Hatujasikia. Yapo, wajua wanasiasa wanaendeleza uvumi, na ndio maana nakwambia msipe nafasi mara mingi kuendeleza uvumi. Tupe nafasi sisi ambao wanaendeleza shughuli hii tuwaeleze wananchi. Na nitakupa mfano. Mzigo mkubwa zaidi ambao sisi kama wale ambao wanapendekeza mswada huu wangependa upunguzwe ni wizi wa mali wa umma, pesa. Na ndipo tukasema masuala ya shule, barabara, stima, maji, yote ni mizigo ambayo ikiwa wananchi hawezi yafikia, basi ni mzigo wanaobeba. Na yanapatikana wapi? Katika kijiji, kule katika ward, kitengo kidogo zaidi cha ugatuzi. Ndio maana tukasema kwamba ikiwa zile pesa zitatoka katika serikali kuu ziongezwe, hizi pesa zilindwe, zikuje katika kitengo kidogo zaidi cha ward, itumie kama kitengo msingi cha maendeleo, basi kila mwananchi atakuwa sawa, atapata haya manufaa. Lakini tumeona wanasiasa wanaenda katika jukwaa, wanaanza kuangalia kwamba punguza mzigo pengine nazungumzia tu kupunguza idadi ya wawakilishi. La, mzigo unaobebwa mzito zaidi ni mzigo wa wizi wa umma, mali ya umma, ambao unawazuia wananchi kupata zile nafasi za miradi ya serikali. Na nani anaiba? Hao wenyewe ambao wanakata katika jukwaa, kwa sababu hao ndio wezi wakubwa nchi Kenya hii. Na ikiwa utawapunguza, hatusemi kuwapunguza na kupunguza wizi, lakini kuna pesa ambazo utahifadhi ili uzipeleke katika kile kitengo kidogo. Tuna hakikisho gani kwamba hata baada ya kupunguza nafasi kama hizo, tuna hakika gani kwamba pesa hizo zitatumika vizuri? Kwa sababu tumeweka marekebisho kabambe kuhakikisha kwamba wewe ukipatikana na hatia ya kuiba pesa za umma, basi utaadhibiwa vilivyo. Kwa mfano, mimi mara nyingi nazungumzia ile ripoti ya mkaguzi mkuu ambacho hakijatumiwa vizuri Kenya hii. Na tunasema kwamba pengine yule mkaguzi mkuu katika ofisi yake tupendekeze kwamba kuwe na ile forensic department ambayo inafuatilia pesa inapotoka katika serikali kuu inaenda katika ofisi moja au nyingine, nani aliiba, amefanya nini. Basi hawa itampatia nafasi mzuri sana yule ODPP kuhakikisha kwamba amefanya uchunguzi ya kutosha. Mara nyingi anapeleka watu kotini, yeye mwenyewe mtu wa kwanza kuomba nafasi, nipe nafasi ya kufanya uchunguzi zaidi. Kamata kisha mandi umepelekwa pale unawachiliwa. Hamna, pesa zinapotea hivyo. Sasa lazima tutumie mfumo fulani kuhakikisha kwamba hizi pesa ambazo zinaibwa zimefuatiliwa na kuna ushahidi wa kutosha. La pili, mkakati ambao tumeweka kwamba wewe kama kiongozi wa umma
leadership and integrity. Nataka tuende katika kuna yale shule maneno ambayo hufai kufanya na ikiwa utatajwa mara nyingi katika hizo ripoti basi itakuwa ni matatizo. Nataka tuende moja kwa moja katika shule hiyo ya Precious Talent ambapo tayari Waziri Magoha amefika katika eneo hilo, tusikie kinachoendelea. Education Dr. Sang, and also together with Principal Secretary, Ministry of ICT, Mr. Jerome Cheng. Before the Minister begins to brief you a few house rules, I will get an opportunity to ask questions. As you ask questions, please do not forget to mention your name and the media house that you represent. Additionally, let's keep the questions to the scope of this briefing only. Minister, sir, please. Please allow the Minister to, please leave some space. Please. Good afternoon. On behalf of the government of Kenya and on my own behalf, I wish to convey our deepest condolences to the families, friends and relatives of the Precious Talent Primary School for the tragedy that befell the community this morning. I received this sad news, while I was away on official engagement in Kisumu, which I have had to cut short to rush here to join my colleagues in government to deal with this. So far, ladies and gentlemen, we have regrettably lost 7 young lives to this morning's incident that occurred at around 8 a.m. as the learners in classes 5 to 8 were starting their morning lessons. May the good Lord rest their souls in perfect peace. 64 learners are admitted at Kenyatta National Hospital. Of these, 62 have soft tissue injuries, while 2 require more attention. More than 600 learners underwent safety checks at the nearby St. Mary's Catholic Center. Government officials have visited Kenyatta National Hospital and confirmed that all the learners admitted to the institution are in stable condition. I shall also visit the patients in the next few minutes. The school is duly registered and has an enrollment of 800 learners. We have set a multi-agency group comprising officials from the county government, local leaders, ministries of education, interior and coordination, and the national government and the Ministry of Health, together with the Kenya Red Cross, to manage this situation. The team will also conduct thorough investigations on the possible causes of this tragedy and submit the report for me for urgent action. In the meantime, we have asked learners to stay at their homes over the next 4 days as we put in place adequate measures to ensure their safety of learning. I want to add by saying very firmly and categorically that the children of Kenya are safe in schools, and that we should not forget that we have close to 35,000 primary schools. And this single tragic incident must not be used by anyone to instill fear in our children in both public and private primary and secondary schools. I would like to state that beyond this, the government, through my ministry, is going to continue to monitor and assure the safety of all our children, who, in my opinion, are all the same, irrespective of where they come from. We keep providing updates to this situation, and in order to preempt a question which I am sure will be coming, there was another building that was in the news yesterday that had cracks. I think my people in the field are already there, and adequate action is being taken to ensure that children in that part of the country are not exposed for any experiment to a situation that can endanger their lives. Thank you very much. Thank you so much, CS, for that update. My name is Seth Olale for NTV. You've talked about adequate measures being taken
but more so focus on the informal settlements. There are a lot of such structures put up. We're talking about Kibera, we're talking about Madare, and an official from NBI did mention that Huruma area is the worst hit when it comes to such construction. What will the ministry do to ensure that such an occurrence is prevented in the future? First of all, let us be very, very clear that the government of the Republic of Kenya puts its children first. In this locality, we have 19 full-fledged primary schools whose capacities are reasonably adequate. But then it comes to a matter of choice of parents. I am duly advised that the nearest public primary school from here is only 2 kilometers away. But then we are a democratic country, and our role as government must be restricted to ensuring that the quality of the schools that are available are safe enough. Let me leave it there. Just the last for me, there was a concern that in this particular area, Ngando ward in Dagoretti South, there's no single public learning institution. Is your ministry concerned about that? You should rephrase your question, because Lenana, as far as I'm concerned, is a huge public primary schools, sir. Primary schools. Public learning primary school. The government will work towards establishing one. I have told you that the nearest is only 2 kilometers away, and the issue should not be the borders of the ward. The issue should be the proximity of the school to where the learners live. But since we are Kenyans and we like to dramatize issues, we commit as government to construct a primary school in Gandu. We shall ensure that land is made available by whatever means possible. And by the grace of God, perhaps in the next 3 to 4 months, you will have a primary school here. Let's have some order. Yes. Jo karibu man. Jo karibu. Kwa Kiswahili naomba Bwana Waziri, naitwa Eric Orenga kutoka Citizen Radio. Labda tukirejelea kisa hiki cha leo, hapo awali wazazi wakisema kwamba walikuwa wanaongea na shule kuhusiana na labda hali ya shule hapo awali. Labda kama wizara, labda kama kuna mpango ama kuna ile mpaka ambao maafisa wako kukagua shule kwa kizungu wale inspector, labda kuna msingi ama kuna mpaka ambao huwa hawezi wakafika hapa ili wazuie kisa kama hiki kabla itokee. Let me answer you in English to be very, very clear in what I'm going to do. You have noticed that I have been to all the other classrooms, and in my most humble opinion, they are stable. So if a spade must be called a spade ahead of the investigations which you are pushing me to say, you notice that somebody went and built another story on top of the temporary structure. And I think for you to be fair to me, you should have allowed our investigations to get there. Now, if you go ahead and do so, and you don't get anybody's approval, I think we should be fair to each other, including being fair to government. Because if the owners of this school had remained with a single-story building, this accident should not have occurred. If we were working in an ideal situation, come to ask for approval from the ministry, which I can guarantee you they would never have gotten. I have about 1,500 officers doing quality assurance all over the country. And I must defend them because with 30,000, over 30,000 primary schools, something like this can slip your sight. And I want to take responsibility as the minister and government who is responsible, that I will continue to inspect and to ensure that people comply with the law. I think that is the bottom line. That is the bottom line, because after I've gone around here, if there was no other story put on top of that building, these innocent children would not have died. I don't want to apportion blame to anybody, but I'm just telling you that this requires everybody's contribution, not just government, including the proprietors and your most humble self. Maybe two more. Yes. According to the school's regulations for here, the children were here as early as 6:30, then they do their prayers and they officially start class at 7. And parents, close to the matter, also telling me that they leave as late as 7 p.m.
We have official hours which I am sure you are aware of, and I'm not about to repeat them. Compliance is mandatory. Are we together? Because we have lost children, I have not come here to blame anybody. But anybody who goes against the ministry's official hours for the children to be at school should be answerable to somebody, isn't it? We have to get this very clearly. We have official hours for the children, which I am sure you are aware of. And everybody must comply. Everybody, whether private or public. So maybe Bwana Waziri, ulisema jina lako na swali. jina langu ni Joseph Hongo kutoka Milele. Bwana Waziri, pengine uzungumzie wale watoto ambao walikuwa katika hii shule sasa kuendelea mbele, eti yao ni ipi, pengine mmeweka mpango gani kuhakikisha kwamba wanaendelea kwenda shule kama kawaida? Like I have said, for avoidance of repeating myself, we have consulted, and because some of the children who passed on were even in the examination class, we have decided that all the children should rest for the last 4 days until next Monday, during which time the investigations will have been done. The buildings will have been re-inspected again thoroughly by professionals, and then we will give an informed advice, which may go in the direction of perhaps some of the children coming back to classes which are safe, or going to public primary schools, the farthest of which is only about 2 kilometers away. The last one, kuna mwisho. Okay. Then thank you very much. I will give another update at the time that you've been informed about. Thank you. Na mtazamaji, Waziri Profesa George Magoha hapo akizungumza katika shule ya Precious Talent School katika eneo la Dagoretti Kusini, eneo la Ng'ando, ambapo pamoja na mambo mengine waziri amesema kwamba shule hiyo imefungwa kwa siku zingine 4 na itafunguliwa siku ya Jumatatu. Siku hizi zimetengewa kwa ajili ya kufanyika uchunguzi na kuhakikisha kwamba madarasa yaliyosalia ni salama, na ametaja kwamba uchunguzi huo utaendeshwa na vitengo mbalimbali na baadaye ripoti kuwasilishwa katika ofisi yake kwa ajili ya yeye kuchukua hatua. Vile vile Waziri Magoha amesisitiza kwamba muda uliotengwa na serikali kwa ajili ya wanafunzi kufika shuleni haujabadilika, na hivyo basi shule ambazo zinakiuka utaratibu huo na maagizo hayo zitachukuliwa sheria. Magoha kadhalika amesema kwamba serikali itaanza mpango kuhakikisha kwamba kuna shule ya msingi ya umma inapatikana katika eneo hilo. Kwa sasa tunaarifiwa kwamba hakuna shule yoyote ya msingi ya umma iliyoko katika eneo hilo. Shule ya karibu zaidi, kama alivyosema Waziri Magoha, ipo kilomita 2 kutoka shule hiyo ya Precious Talent. Taarifa hiyo na nyingine zaidi tutakuwa tunakuletea katika habari zetu za hapo saa 7 kamili, naye Gladys Kashanja atakuwa hapa na mengi. Vile vile Seth Olale na Victor Kipropo atakuwa natupasha mengi zaidi kutoka eneo hilo. Lakini kutoka hapa na likunja jamvi la NTV Sasa, kwa niaba ya mwenzangu Dorin Majala, mimi ni Salim Swale na kutakia dhuhuri njema kwa heri.